Nyame ba ene so mechia wo. Mani gye se me ba wo nkyɛn. Na da bia me ba wo nkyɛn a mbesa woti ase ne se me nkasa mu nyina no enye se maadwene na me beka. Na emu no me pese me kan ya me adwene kyerɛ wo. Na nyame adwene a me ka kyerɛ wo no ya wo se woti ase ne se asɛm bi a meka biara no wo nyina so na me nyina so ani nyame asɛm. Asɛm biara so a meka no wo nyina so dodo na ye nsɛm a ɛyɛ Awurade Yesu Kristo ɛka ye ana sɛ wɔyɛ ho hyehyɛ sɛ ɔpɛsɛ yɛ saa bɛbɛ. Ɛwɔ me nkasa yi mu no mo ate ase sɛ ade a Yesu Kristo ayɛ ama yɛ no ɛsombo paa. Nanso so yenya hu yɛ. Ebi wa kura yɛ kan kura yɛ ntra ase nwene hu yɛ nti ase. Ene me hia ba wa kwan. Ene ma bɛyɛ miɛnsa na ase na bi de ɛwɔ sɛ me ne ɔka wasɛm. Ɛwɔ me nkyerɛkyerɛ mu no yɛ hwɛ sɛ wo hu botae no medikan ema wo hu nipa a wo yɛ nti wo hu nipa a wo yɛ a ɛboa ma woni ba ho so wo ntena hɔ enye yɛ ɔno sɛ ne ope bia na sɛ wo ma nipa bia mpo emfa wo ni agoro. Media ne ɔsɔfo amankwa mani so paa sɛ da bia wo hwɛ me na me hwehwɛ mu ma wo sɛ nipa bebree wɔ hɔ a ɔmo ba obi wa hwɛ me a bia 1 minute bi obi wɔ so 2 minutes ebi so hwɛ ma ne kwesi na senka abre bia no obetimi ahwɛ ama ne si na nsɛm no wadwene ho yi a ebetimi aboa. Emre ewo mu enye nnempo na ɛhyɛ ase a kyedadada. But emre ewo mu ye hu sɛ nyame adwuma no kra no nkrofo nhyɛ da mfa ho. Dodo na omuwo mu no ɛhwɛ ne omu benya afrim. Nti yɛ ama nyame adwuma ɛne abosonsom yɛ asɛ. Babia obewura yɛ nyame adwuma ma kyerɛ wo sɛ ne nyame adwuma yɛ sitie. Babia obewura bia yɛmfa nyame dɔ enka nipa no questionable. Babia obewura yɛne mmere yɛ a yɛnyɛ nhyehyɛ sɛ yɛboa nipa ama wo hu ɔmo botae no ɛno so yɛ questionable. Bia yeshia anase nipa ɛwɔ a yɛsi yɛ nyame adwuma yɛnyanya yɛadwene sɛ yɛde ɔhaw a yɛkɔso wɔ wiase nyinaa no emu bia no yie bɛba no ɛyɛ questionable. Maka no ma miɛnsa. So let me emphasize it in English for my global audience. This is very vital in ministry or church. So I'm going to emphasize it in English, and I believe a lot of people will understand this clearly. I would like my audience who are not in tune or who do not understand the local dialect, that is Twi, to pardon me. Just like Paul said, most of the time he was called to the Gentiles. I believe I'm called to reach my people in my context or people that understand my language. Apart from that fact, I'm able to express myself emphatically
with my local dialect. This is the language I was given by my creator. I believe I need to cherish it, but for the sake of my global audience, let me see if I can help you, because this is key. In my teaching, when you look at my series on purpose and mission, I started by talking about who you are. You are a child of God. That is the creation story. God created you in his image and likeness. When you become aware of this, you should be able to value it. If you know who you are, I, being your teacher today, I am a child of God. You, being my listener, you are a child of God. And for that matter, what God is using me to do today, God can use you to do the same thing. In fact, whatever God needs to give you, he has given it to you already. That is who God is. You are not created by accident. God intentionally created you. So you have all the needed information, all the needed resources within you. That is who you are. You are God. Now, if you want to measure the quality of a church or quality of any gathering, there are some 3 key elements that I mentioned in my local dialect. I want you to also get it in the English version, because I believe it's very key or important. It should help you choose church wisely. Number 1, church. As in my purpose and mission series, I talk about ministries about touching people with the love of God. So if your church is unable to touch people with the love of God, it is questionable. Apart from that fact, if your church is not a church that is bringing solution to the numerous problems we have, some they can't solve all, but they should be able to make intentional moves in solving some. If they are not bringing solutions to the numerous problems we have, it's questionable. I believe you are getting me. So, I made mention of 3 things, but then I'm talking about 2 now. Touching people with the love of God, bringing solutions. These 2 things. And then the last one. In my teachings on purpose and mission, we got to realize that the most important thing for you as an individual is to know your purpose. That is the most important thing on this earth. It is important than marriage. It is important than riches. It is important than anything. Knowing your purpose. So, if your church is not helping you to know your purpose and mission on this earth, the church is also questionable. These 3 things. Answer for yourself. Is your church perceiving these 3 things? If the answer is no, then you have to go back to table, do your calculations, and then readjust. Over 95% of our churches are not ready to do this. Even 95, it's more than 95. Most churches
the issue that we have is the pastor, after completing his seminary training, he will just come out and then just copy what is in the system. Oh, this is how we do it. Church A, this mega church is doing this way, so that is how we are all supposed to do it. They will all copy blindly and then do the same thing. You go there, sacrament and all those stuff. You stand, sit, clap, dance, preach, offering, announcement, then we come. That is how almost all the churches they do their things. That is the culture. But do you know that according to Ephesians 4 verse 1, you just read all the chapter, Ephesians 4. That is not supposed to be the case. There should be some differences, but the main objective is to help people discover themselves. Let me switch again. Enti yebuta ye kese pa ne se yebua mo nipa ahu omo ho. Ye wo se nsori ni pebre no se wokọ asori a BCD to Z ni obeko sani ensori ni nyina ye no obia sa no bia ye no ebi wa kura ye dwene ho kura kwan ye bitimi invite nipa bi ehu ne se nipa we die o Joshua ana se nipa we die na no hye no aba bia 3 days bi 7 days bi no aba be bombard ye ya na okọ. Enti enoma amese me kan ya na edoso nenso so eduru ba bia o se yenya abotre me ka nyame adwene na akirawo Yesu ade obeye ye se ade bia ya kwansidie bia wo yifiri hono ade bia ya nimguasie bia wo yifiri hono wama ye kwanya eso akwanya Yesu di ama ono unya nhu akwanya Yesu di ama ye no ye mpo aye ya asofo ebi kura bo hu se me yakra bi omo hu omo se omo ya kese na esanse omo ye adwuma na che omo oni pa bebere no omo nya nhu Yesu ono ana nkan hyehyɛ ya to nkame na okura ebi ange nkwalepa se ebekɔ asori dem wo yie firi hɔ no ono na tebia opese odi edum ye se obese o maye ho konkron na ye nyina yetimi yi adwuma enye se adwuma ne nipa mienu miense bi na ye adwuma no pa no egina wa nkasa wo so ni metimi ayama wa anse meboa wo ama oni aba wo so na woni ba wo so no ma ne nya ade ketekete bi ma wo ma ne nya ade a esombo kese pa a wo do hu nyina ewuram nyame do papa nyame wa hyeda pa na asiesie no do aba asasi so nyame ma wa kyedie bi da bia se na meka no na wa kyedie na wan hwe be ye ohawa ma ebi se wan hu a kyedie nyame de ama wa te se ni Yesu kan no amre bi we ba efiewura no na se nipa na ode akyedie ne ma na ye Nyankopon obeka kyo se akyedie no e ha me de ma no se ne bonya aka ho se wo ye ho de se ne obeka se na minimu na se ya sa faso bi ama so mfa no nkotu je no tinsem a me ka wi ye wo se mo ne sombo ma wo se wo hye wo se wo kire mu kire obi he
nyame akwanya wode amaye pa ye se he ba bi ye duri ka asemu yi pa kurampu sami angasa meka ma wate no ka bi eden sisi nyame amu bia internet nyame amu bia phone nyame amu bia computer na information nnamu sisi wonye de biem na abrabo na ye bo no kra no information kura wa ye papa no eno so sombo esen no ma bebre mpukura ye de ya hihye me visa no na sombo no abrabo na ye bo na ye se eno ma sombo no ye de ato nchen na no ma na yihia na ye amen kame no ma miensa bi ya na mi bi nka wona ye fancy me de e wo se me bomodin na me ka no kura kirewo men kama adwuno me kanya me adwuna kirewo feni Yesu Kristo ye ni enhyehyɛ a wahyehyɛ ma yɛn Bible no wo so wa ankasa wo bomodin na wo kan na ha ni ye ho me ka growth enyini ho asɛm asɔre a ye anase Kristo ni aye no nye kyerɛ wanyini ye sɛ ebi kura obi korete kura wanya ahobrase mpo kura na wutie na asɛm na wokan no kura wakɔtena se no wadwene ho emfa ho ni nipa oye bia ebia wo free se wo hu se oye osofo kase bi anase nipa bebre bi hye wase enyini ne se wo ahobrase na asɛm a ye ka kyerɛ no ye ho na ehwa na wo so be kyerɛ bobra na se wo baagi wanya ahobrase kura ebia wada nipa na se ni watie ya wa kwatena table ho wa analyze noma woma watie nyankopon ne na ade aye adwuma yedi kan no afezi so ensem pii bi wo hono ma ye tete a ebia nipa na se nyankopon aka wi a kyerɛ me ana se nyankopon yi ade poti wi a kyerɛ me ye wo ade a de hwɛ sɛ ye nokore ana se wo ade a de to ho hwɛ sɛ asɛm a wo kan ye nokore ebi esisi pen ade a de betoto ho ye nyame asɛm ayete se wakokot na ebi asɛm bi asi asɛm na asi kura no yetimi de mfato ho bi a atwam ehwɛ ade siesi asɛm ti asɛm na asi nyame aka kyerɛ wo no awo se edi nyame asɛm na atoto ho ni ehwɛ instances bi esisi ene wo de ne se ene kwan ya betimi afa so agina so a ya gye atum se ne wo kan ye no kore ti entimi anye saa yewe ya nipa be daada ye saa wo be mo bo ade ma ewo se ma obo eto yam na nya ni gie boko aye Yesu Kristo nyawa ya ma sesei no ne Yesu Kristo also yama wa ya wie tetelestai it is finished nienti a wan kasa no wo problem aye ne wo ye ho oni yankopon wana Yesu ni ayankofa wan kasa pese ye ne ope uwi a na wo pekwan bi a obedi ban manipulate yankopon abosom sem saa na wo ye abrabɔ ne ye mo ne saa enti asema maka kyerɛ wi o sema wa adwene mu dawo bie wani wan hwehwɛ oni yankopon ayongo fani yie na aye wa adwene sɛ obɛyɛ ne opa ene saa ne de bɛyɛ wo saa unya hoto de bia wote kyerɛ na wo nam ha wo pe osofu wo pe wi Yesu pese o ye wo no opese wo ye wo te se osofu na wo pe no na wo so ba bibia wo bia na wo hyerɛn na wo tete nkrofo ho enya sisie kwan so enya ahomaso kwan so enya mpo se wo nwini nipa kwan so se wo di nyame do ka nipa nyame pese ne manyina timi di ono ne do no ka nipa nyina nti waye ready say ana say onye waye nhyehyɛ no dada tools bia obehia wo mfa ni agoro oni yankopon ayongofa Bible
one nkrofobia ohwe a omo angasa omo nyini wo nyame asemu a woni omo nya yongofa na nnoma bi omo kyerɛw information na ekura no ena beboa mo take decision bia nyame suma yesum information papa ekura wo ena mpo situation bia ba mo hu ne wo so wo ye information ekura wo ena abrabo a wo bo nyina no ebe mo hu ne wo so wo ye ade bi wo kura ye hu ne se he ade we de ye miracle he no kura ne se obi wo kura na wonye didi ni nso so no ade no wo hu se se ne ye no ana se mra bi e da won se nye ni si oye ne sa ne sabeka ti wo ye didi ni no kura no yes e wo se ye simple ma memfa wonsi wa na mempaye nyina ne se ma me kan ebi kura na nyame betwu adwena si bibi so no wate ase yie na watu anama ofoforo nyame moaye adwuma no so adwuma na sei amoaye yenye no ma nyina yie wonsiesie na me ntimi nye nkrofobia yani abra yamana hini aba ntimi anya bia yese nyankopon oncho beba ne adwuma no mpo yenye ubese nyankopon ba adwuma na waye no wan idi ani osofo amankwa nda wase esanchia nyamia so bi enka bye bye.